happy morning to all. Freedom in the mind, faith in our words, pride in our souls. I wish you all a very happy Independence Day. Let's salute the nation on this auspicious day. Honorable Director, Mr. B.K. Yogesh Sir, respected teachers, dear parents, and all my precious students. Today, we have connected through this wonderful technology virtually to celebrate the 74th Independence Day, which is the fruit of the hard work and the heroic deeds of all the freedom fighters. My dear friends, we were the privileged lot to have been born in free India. August 15, 1947 was a grand and memorable day in the history of India. It was a day when our country broke the chains of slavery and opened the gates of freedom from British rule. Now, as India has completed the 73 years of independence, I feel extremely proud of the hard work and effort taken by our freedom fighters to achieve this milestone. Today, we remember their great heroic deeds of our national heroes and also a chance to acknowledge, regard and honor those great souls who laid their precious lives for our sakes, nation's freedom and prosperity. Mahatma Gandhi ji taught us ahimsa and non-violence. Subhash Chandra Bose inducted courage in us. Swami Vivekananda gave us spiritual power. Dr. B.R. Ambedkar gave the longest written constitution to us. Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialized India. Let us all be patriot and take India to a bright future. We must take an oath that let us do our duty for preparing ourselves to be well-educated citizens of tomorrow and dedicate ourselves to work with commitment to achieve excellence in education. The greatest gift we can give our children are the roots of responsibility and wings of independence. I take great pleasure in welcoming our dynamic director, Mr. B.K. Yogesh Sir, to this patriotic celebration. I welcome you, sir. It's indeed a delight to welcome our most valued parents to this wonderful occasion virtually. Dear parents, you are our biggest strength. I thank all the parents for having faith in us and providing us with unconditional support at all times. I welcome dear parents. I cheerfully welcome all my precious students to celebrate the spirit of freedom in the virtually. I cordially welcome all my teachers and also wish to acknowledge my incredible teachers' positive attitude and devotion towards guiding students to reach the pinnacle of success, which is evident in this year's grade 10 results of CBSE of Darshan securing 95% and Disha Charan securing 94%, and in SSLC State Board, Ashok securing 99% and Mandar securing 98%. So, I congratulate my teachers for producing this excellent results. I appreciate their effort in nurturing our students. May Sophians soar high like an eagle with their colorful wings. I thank all the teachers and I also welcome them on this 74th Independence Day celebration. Indeed, today is a day of joy, a day to love and respect our country and make it a better place for Indians to live and experience the freedom of peace and unity in diversity. Let us all play a very key role in making Indians self-reliant. Atmanirbhar Bharat, a prosperous India. Wishing all of you a happy 74th Independence Day. Thank you. Jai Hind. It's not possible to change the history, but the future is in the hands of us. As a students, the future is in the hands of you people. The future is in the hands of we adults. So it's important that we should be a role model in all the sense, in all aspects. Let it be a culture, let it be
being socially adaptable. Let it be doing the responsibility towards this great nation, owning the responsibility of this great nation. So it's important. So I, once again, let's pledge ourselves to the sovereignty of this nation and to the equality of this nation. So once again, let me not take much of your time. So once again, let us be responsible. Let us own the responsibility of building this great nation. As a student, as an adult, let us own each and every piece of this nation and make this great nation soar to the greater heights. So once again, I wish you all a good luck. May God bless you all. Once again, happy 74th Independence Day. Thank you. Best wishes. God bless you all. मैं धृति वायार 10वीं कक्षा की छात्रा इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी के अवसर पर आप सबको सेंट सोफिया कॉन्वेंट हाई स्कूल की तरफ से बधाई देती हूँ। ये 1947 का वह दिन है जब हमें अंततः ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमें आज़ादी की याद दिलाता है और उन शहीदों के बलिदान का याद दिलाता है जिन्होंने अपने घर, अपने परिवार एवं अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हमारे स्वतंत्र योद्धाओं ने भी अपना दृढ़ मन, बलिदान और कठिन तपस्या एवं अपने कार्य को न त्यागते हुए भारत को आजादी दिलाई, इस अखंड भारतवर्ष को पावन किया। हमारे माननीय निर्देशक योगेश सर ने आज हमारे राष्ट्र ध्वज को लहराया, जो केसरिया, सफेद और हरा रंग का तिरंगा है। केसरिया साहस और त्याग का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद पवित्रता और सत्य को दर्शाता है और हरा रंग विश्वास और शिष्टता के लिए खड़ा है। बीच में अशोक चक्र निर्भीक गति और प्रगति का प्रतीक है, जिसका ताज हिमालय हो, जहाँ बहती गंगा हो, अनेकता में एकता हो, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा हो, जहाँ का मजहब भाईचारा है और कोई नहीं दोस्तों, वो भारत देश हमारा है। देशभक्तों से ही भारत देश की शान और मान है। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, एक बार फिर राष्ट्र की कमान हिंदुस्तानी हाथ धरे आओ, स्वतंत्रता दिवस का मान करें। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी राष्ट्र की सेवा करें और हमारे राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए प्रधान अध्यापिका महालक्ष्मी मैम और समस्त अध्यापक समूह की आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Saluting India, where each bud blooms in its true colors, where each day is a celebration of unity, harmony and synthesis. Wishing you all a very happy Independence Day. Since we all are stuck at our homes due to the coronavirus pandemic that has put a halt to everything, we are unable to celebrate this beautiful day together like we do every year. But staying at homes, let us all salute those soldiers who stood on the borders of our country and protected us. Let's all salute the great leaders for fetching us freedom and for those thousands who shed blood for the peace and harmony we are witnessing today. Good morning all, respected Director Sir, respected Ma'am, and my dear teachers and my fellow students. We all are here to celebrate the 73rd Independence Day of India, the day that 1947 started a new chapter in the history of the entire subcontinent. We got freedom from the foreign yokes, but this day, as we know, has a great and a big history behind. There are countless struggles, priceless sacrifices and efforts of our great leaders. Thanks to them, today India is a free, powerful and a strong country in this world. Independence is not a free gift. We salute those warriors, leaders and freedom fighters for us who did a remarkable job to gift this free and beloved country.
History is full of evidences of struggles and sacrifices of our leaders like Subhash Chandra Bose and other thousands of freedom fighters like Lal Pal Patel, Mahatma Gandhiji. Mahatma Gandhiji was the proponent of peace and non-violence. He led the freedom struggle in every critical time. He faced hardships and suffered at the hands of British, but was very firm to never give up. It was his charming personality that led millions of people admire him and follow him under his banner. He is considered one of the greatest leaders in this world. Our country, India, has a very beautiful thing in this world. We have a strong agriculture and irrigation system. Our armed forces are trained very brave and bold. They never hesitate to sacrifice their lives for this land, and also we hold a very strong economic system amongst the other countries of the world. We are highly respected nuclear country. Our youths are leading this country in technology, engineering, medicine, and many more fields. We are also the world's largest democracy with free and joyous people. In fact, this land contains every beloved thing from food, culture and clothing to industries, education and economy. As we all know, this day comes every year to remind us of our promises to this land. It is indeed we have got freedom from the foreign yokes, but still there remains a lot to be done. We have to fight against all the social and economic issues at the present. We must fight against poverty, illiteracy, youth unemployment and overpopulation. We should stand against the ignorance and spread education to every nook and corner of this world. Respected people here, there lies a huge responsibility upon our shoulders. We must strive day and night for this progress and the welfare of our country. Soon, the day is not too far for us to reach out when we will be the world's most powerful country. Jai Hind, Jai Bharat. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತ್ತಿ ನಿಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ തീರುವೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವೀರರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದರು. 1757ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರದೇ ಆದ ಅನೇಕ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ವಿವಾದಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಭಾರತ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಇಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ, ವೇಷ, ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.